Good morning, friends. I would like to welcome you in this lecture of BCME 2, that is Basic Mechanical Engineering. And today we are going to learn about some of the formulas which is used in the power transmission system. So here the first formula specially related with the belt drive is velocity ratio of open belt drive. पहिला जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला कुठला आहे? इट इज velocity ratio of open belt drive. Give the heading velocity ratio of open belt drive. Velocity ratio of open belt drive. Now we have seen the velocity ratio of gear drive. Have you seen? Yes, sir. Yesterday? Yes, sir. About the gear drive, we have seen the velocity ratio. Yes, sir. Are you agree with me? Yes, sir. Yeah. So here, velocity ratio of belt drive we are going to see. काल गियर साठी बघितलं होतं, आज आपण velocity ratio belt drive साठी पाहणार आहोत. So the velocity ratio is the ratio of velocity of the driven pulley to the velocity of driving pulley. Means velocity ratio is nothing but velocity of driven म्हणजे चालवली जाणारी पुली डिवायडेड बाय जो चालवतोय ती पुली, that is driver. And like the gear drive, here also N1 is nothing but speed of driving pulley, N2 is nothing but speed of driven pulley, D1 is nothing but diameter of driving pulley, D2 is nothing but diameter of driven pulley. Omega 1 angular velocity of driving pulley and omega 2 is nothing but angular velocity of driven pulley. Okay, this nomenclature is also same like the gear drive. हे nomenclature जे आहेत ते सुद्धा कसे आहेत? gear drive प्रमाणेच आहेत. But this is the open belt drive. हा काय आहे? Open belt drive है. And you can see that the first one is the driving pulley, second one is the driven pulley. Diameter of the driving pulley is a D1, diameter of driven pulley is a D2. Okay. And omega 1 and omega 2 are nothing but angular velocities of driving pulley and a driven or follower pulley respectively. Okay, is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it is same like the previous one. Now here there are two cases. इथं काय आहेत? दोन केसेस आहेत. कोणत्या दोन केसेस आहेत? Let us see. The first case is neglecting the thickness of belt. पहिली केस काय आहे? Belt ची thickness we are going to neglect. Whether belt is having thickness? Yes, sir. Some little bit thickness. belt ला काही जाडी आहे का नाही? 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm. Okay. So in first case we are going to neglect the thickness of belt. आपण पहिल्या केस मध्ये काय करणार आहोत? बेल्टची जी थिकनेस आहे that thickness we are going to neglect. Now the peripheral velocity of a driving pulley
is equal to peripheral velocity of driven pulley. Okay, periphery means circle's outer circumference. Okay, so at this circumference, whatever velocity of driving pulley is there, it is equal to velocity of the driven pulley. And this peripheral velocity is calculated by radius multiplied by angular velocity. Similarly, the same formula we are going to apply here, radius multiplied by angular velocity. And this radius we will write in the form of diameter. So that will become d1 by 2. Radius काय होणार आहे? Diameter divided by 2, right? Yes, sir. Similarly, here also the radius of driven pulley is nothing but d2 by 2, right? Yes, sir. Then 2 are common and it is going to get cancelled. And when you will bring omega, that is angular velocity, to the one side of the equation, and when you will take the diameter to the another side of the equation, omega eka bajula, diameter eka bajula. When you will do this, you will get the formula in the form of omega 2 divided by omega 1 is equal to d1 by d2, right? But the omega angular velocity, it is nothing but 2 pi n by 60. Omega is equal to 2 pi n by 60. So here 2 pi n by 60 is the constant term. This term is going to be constant. Means there will be change in a n2 and n1. So here we are going to write it as a 2 pi n2 by 60 divided by 2 pi n1 by 60 is equal to d1 by d2. Omega च्या ऐवजी काय टाकलं? Omega ची व्हॅल्यू टाकली in the form of rpm, in the form of n. Okay, now here you can see 2 pi are going to be cancelled, 60 and 60 is going to be cancelled. Remaining term will be n2 and n1 only. So the equation will be n2 by n1 is equal to d1 by d2, and the velocity ratio is nothing but omega 2 divided by omega 1 into n2 by n1 is equal to d1 by d2. And here also the same thing is there. Omega or RPMs are inversely proportional to the diameter. In the gear also the same thing was there. बरोबर आहे का? This n is inversely proportional to the diameter. So it is a just one kind of the repetition for you people. Okay, so this is the A case where thickness is neglected. थिकनेस फार कमी आहे, बेल्टची लेंथ खूप मोठी आहे. जेव्हा एखादं डायमेन्शन दुसऱ्या डायमेन्शन पेक्षा प्रचंड मोठं असतं त्यावेळी आपण दुसरी डायमेन्शन निग्लेक्ट करतो बिकॉज इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. आता बेल्ट चांगलं छान अगदी 2 मीटर 3 मीटरचा आहे आणि थिकनेस 5 mm आहे. 2 मीटर 3 मीटर म्हणजे किती झाले? 2000 2 मीटर कन्सिडर केले तर 2000 मिलीमीटर. ओके, तर 2000 मिलीमीटरच्या पुढे 5 मिलीमीटर म्हणजे नगण्य आहे, निग्लिजिबल आहे, चिल्लर आहे. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर दॅट. इन दॅट केस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू n2 by n1 is equal to d1 by d2. Have you written it? Yes, sir. Next case, after neglecting the thickness, when you will consider the thickness, when you will consider the thickness of the belt, in that case thickness of the belt T is in millimeter. आता जर thickness जी आहे ती thickness considerable असेल
म्हणजे तुमचा बेल्टची लेंथ असेल तुमची काहीतरी 50 60 70 सॉरी 50 60 70 सेंटीमीटर 500 700 आणि जर तुमच्या बेल्टची थिकनेस असेल 50 mm 30 mm वगैरे, सो इट इज कन्सिडरेबल. When it is considerable, then you just need to add the thickness in the diameter. काही के बाकीचं फॉर्म्युला चेंज नाही, फक्त काय करायचंय, थिकनेस यू नीड टू इन्क्रीज, थिकनेस यू नीड टू ऍड. आता ती थिकनेस नुसती टी आहे, T1 T2 आहे का? वाय नॉट इट इज T1 T2? बिकॉज थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज सेम थ्रू आउट. पूर्णच्या पूर्ण मेकॅनिझम मध्ये बेल्टची थिकनेस कुठेही बदलत नाही. ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी रेशो ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव. लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कन्सेप्ट and that is nothing but velocity ratio of compound belt drive. ओके, कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह मध्ये काय आहे थोडस इकडे पहा. कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्हचं पूर्ण लिहून घेण्याचं काही कारण नाही. जस्ट आय विल टेल यू व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन इन द कंपाऊंड बेल्ट. सी हिअर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्सिडर, हे आता हा बघा फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू दोन्ही दिलाय, काल ज्यांना लक्षात येत नव्हतं कसं आहे ते त्यांच्यासाठी. सो हिअर द फर्स्ट पुली, हिअर देर इज अ सेकंड पुली. ऑन द सेम shaft of the second pulley, third pulley is fitted and there is a fourth pulley, that is compound belt drive. Okay, when you want to calculate the velocity equation for the first and second, पहिल्या आणि दुसऱ्यासाठी velocity रेशो तुम्ही घेता तो काय येतो, N2 by N1 is equal to D1 by D2, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे. आधी ड्रिवन, मग खाली ड्रायव्हर, बरोबर आहे. सो N2 आधी, N1 नंतर, and diameter will be D1 first and D2 second. Okay, or in the denominator. आता similarly we will think about this for the third and fourth pulley. तिसऱ्या आणि चौथ्या पुलीसाठी आपण ते करूयात. ते काय येणार आहे, चौथा पुली ड्रिवन, चौथ्या पुलीसाठी तिसरा पुली ड्रायव्हर. सो N4 by N3 is equal to D3 by D4. Now we want to take a combined velocity ratio. So we will multiply this first and second equation. आता हे मल्टिप्लाय केलंय, बरोबर आहे. आता मला सांगा N2 आणि N1 सॉरी N2 आणि N3 एकाच शाफ्टवर आहे, बरोबर आहे का? एकाच शाफ्टवर आहे म्हणल्यानंतर त्याचे आरपीएम कसे असणार आहेत, सेम और डिफरंट? सेम. सो हिअर व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन, हिअर N2 and N3 are going to be cancelled because they are same RPM आहे. का सेम RPM आहे? Yes, second and third are going to be on the same shaft. हे जे आहेत ना सेकंड आणि थर्ड पुली एकाच शाफ्टवर आहेत. ओके, नाउ the remaining equation will be N4 means final RPM of the final drive divided by RPM of the initial drive is equal to D1 by D2 multiplied by D3 multiplied by D4, sorry, divided by D4 and so on. So here I can write the formula. आता मी फक्त 4च दाखवलं. असं कंपाऊंड बेल्ट ड्राइव्ह 6चा असू शकतो, 8चा असू शकतो, 10चा असू शकतो, 15चा असू शकतो, 20चा असू शकतो. So there the standard formula for this compound belt drive is this one. What is? I will write it. समजा तुमचा शेवटचा जो ड्राइव्ह आहे तो ड्राइव्ह आहे N. So N divided by
N1 is equal to D1 by D2 multiplied by D3 multiplied by D4, sorry, divided by D4 multiplied by D5 divided by D6, so on, and here divided by D n minus 1 divided by D divided by suffixed by n. n 8 असेल, n 4 असेल, n 6 असेल, आणि here you can see that all odd numbers will number of the diameter will come in the denominator. All even numbers will numerator. All even numbers will come in the denominator. Compound belt drive साठी हे आहे, सेपरेट नाही आहे. ओके, शेवटचा डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा, सातवा, काय असेल ते, सो ऑन. Whether it is difficult? No. Okay, so just a formula you must be aware about. Okay, then we will go for the slip of belt. When you are going to consider the slip of belt, when the driver pulley rotates, it carries the belt, and due to the firm grip between surface and the belt is going to be get the frictional grip. सरफेस आणि बेल्ट एकमेकाला क्लोजली कनेक्टेड असतील तर तिथे एक छान ग्रिप तयार होते. त्या ग्रिप मुळेच पुली फिरवली जाते. बट सम टाइम ड्यू टू सम रिझन देयर मे बी लिटल बिट स्लिप इन द ड्राइव, and that slip is calculated, slip of the belt is calculated, and it is included in the velocity ratio. तर बघा, slip of the belt, when you are not going to consider the thickness, without considering the thickness, without considering the thickness, the slip of belt you can add in the velocity ratio. Velocity ratio मध्ये तो include करावा लागतो, because it affects on velocity ratio. Is it clear? It affects on velocity ratio. So here it is just written dn2 by n1 is equal to d1 by d2 in bracket 1 minus s by 100. 1 minus s by 100, and that s is nothing but slip of the belt. Okay, slip तुम्हाला दिलेला असतो. So just you add it and you will get the slip of belt into the consideration. Slip म्हणजे yes, सांगितलं की आता. So when pulley is rotated, and pulley is rotated due to the grip of the belt, sometime due to some condition there may be a slip. Slip means काय, wheel फिरतो पण बेल्ट फिरत नाही. At the beginning, सुरुवातीला wheel फिरतो पण बेल्ट फिरत नाही. That particular part is considered as the slip. Okay, so without considering the thickness, the formula is n2 by n1 is equal to d1 by d2 in bracket 1 minus s by 100. And when you will consider the thickness, that respective thickness you need to add in the diameter, and remaining 1 minus s by 100 you will have to keep it as it is. लक्षात येते? Online students? Yes, sir. Yeah. Sir. Have you written it? Yes, sir. Yeah. Now, this is the important derivation actually, but nobody is going to ask you the derivation.
Just for your kind information, the derivation is in front of you. So length of the belt in case of open belt drive. So here approximate length required to choose the belt is decided by this particular equation 6.9. Okay. आपल्याला ज्यावेळी तुम्ही दोन ड्राईव्ह घेता त्यावेळी त्या ड्राईव्ह मध्ये किती बेल्ट लागणार आहे आपण कसं बघत असतो? आपण कसं बघतो? अंदाज पंचे. राईट. आपण काय करतो? एखादी स्ट्रिंग घेतो, ते स्ट्रिंग इथून तिथपर्यंत अशी गुंडाळतो, त्याची लेंथ किती मेजर करतो आणि ती बेल्ट आपण आणायला जातो. पण तसं नाहीये. देयर मे बी सम प्रॉब्लेम इफ यू विल चूज द बेल्ट इन दिस पर्टिक्युलर वे. कारण तुम्ही काहीतरी कॉटन वापरणार, काहीतरी दोरी वापरणार, काहीतरी सुतळी वापरणार ते डिस्टन्स घ्यायला. बट बेल्ट इज मेड अप ऑफ द रबर और द बलाटा रबर. So here the measuring instrument will also not be useful. Okay, because it is also made up of the different material. तुम्ही जर टेप वापरला तर तो टेप कशाचा बनलेला आहे? प्लास्टिक स्ट्रिपचा बनलेला आहे. Okay, it doesn't contain any kind of the elasticity. But the rubber belt or balata rubber belt are carrying some elasticity. So here there is a diagram. Okay. You just concentrate on the diagram. No need to draw and nothing. Only you can copy down the formula. So here it is the open belt drive. आणि तुम्ही बघा ओपन बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये तुम्ही म्हणाल सर सोपं आहे कॅल्क्युलेट करायचं. कसं? पहा, या पॉइंट पासून या पॉइंटची लेंथ कॅल्क्युलेट करा, त्याला मल्टिप्लाइड बाय 2 करा, त्यानंतर ह्याचा आर्क कॅल्क्युलेट करा, याचा जो काही आहे तो आर्क कॅल्क्युलेट करा, झाली बेल्ट. पण असं नाही आहे. त्याचं कारण आहे द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट इज नॉट एक्झॅक्टली दिस पॉइंट ए डॅश. बेल्ट कुठपर्यंत टच होतो बघा? पेरीपेरीला इथपर्यंत टच होतो, ए पर्यंत. इथं बेल्ट कुठपर्यंत टच होतो बघा? सी पर्यंत टच होतो. इथं आर्क मध्ये बघा तो बी पर्यंत टच होतो आणि इथं डी पर्यंत टच होतो. And that's why this equation has in existence. Okay, what is the length of belt in case of open belt drive? म्हणजे तुम्हाला जर ओपन बेल्ट ड्राईव्हची लेंथ कॅल्क्युलेट करायची असेल तर यू नीड टू कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ आर्क. तुम्हाला काय करावं लागेल? लेंथ ऑफ आर्क कॅल्क्युलेट करावी लागेल. आणि ती लेंथ ऑफ द आर्क कुठपासून कुठपर्यंत पहा? ए पासून सी पर्यंत. राईट. देन या बी पासून सॉरी बी डॅश पासून डी डॅश पर्यंत. अँड देन या ए पासून बी पर्यंत, सी पासून डी पर्यंत. देन टोटल लेंथ विल बी कॅल्क्युलेट. म्हणजे लेंथ कॅल्क्युलेट करत असताना फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्सिडर धिस आर्क. सेकंडली 2 multiplied by this particular length, and then third is length of this particular arc of the driven pulley. जेवढा बेल्ट टच होतो ड्रायव्हर पुलीला तेवढा बेल्ट प्लस वरनं खालनं जी काही लेंथ आहे ती लेंथ प्लस ड्रायव्हर पुलीची पलीकडची बाजू. ओके, सो यू नीड टू टेक दिस समेशन ऑफ दिस 1 2 3 and then you will get the total length of the belt. तर पाहूया चला टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट काय आहे. द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट इज गिवन by the formula L is equal to pi into R1 plus R2. Pi into R1 plus R2 plus
2C plus 2C plus R1 minus R2 bracket square divided by C. Here C is nothing but, what do you mean by C? C is nothing but the distance between center of two pulleys. ही पुली 1 आहे. This is pulley 1. This is pulley number 2. आणि याच्या सेंटर मधलं जे डिस्टन्स आहे, that distance is nothing but the C. Okay, pi is constant. What do you mean by R1? Radius of what? Radius of first pulley. Radius of driver pulley. Okay, and what do you mean by R2? Radius of driven pulley. Radius of driven pulley. C is nothing but distance between driver and driven pulley center. Center to center distance. Okay, so this is the length of the belt in case of open belt drive. Now when you will move towards the compound belt drive, once again diagram is same, only the orientation of the belt is changed. तुमच्या ओपन बेल्ट ड्राइव मध्ये जो बेल्ट जात होता तो बेल्ट असा जात होता. Is it correct? Yes. Now in the cross belt drive it is moving in this direction. वरनं जातो तो खाली येतो, खालनं जातो तो वर येतो. That is cross belt drive. So the formula to calculate length of the belt for cross belt drive is given over here. L is equal to pi in bracket R1 plus R2 plus 2C plus R1 plus R2 bracket square divided by C. This is the formula. Pi in bracket R1 plus R2 plus 2C plus R1 plus R2 bracket square divided by C. That is the formula for compound belt drive length. What is the difference between compound belt drive and open belt drive? Let us check. पहिला point same आहे का? Yes, sir. I into R1 plus R2. Whether the first part is same, second part is plus 2C. It is also same. Difference is in only the numerator part of the third particular component. Open belt drive मध्ये जो वरचा न्यूमरेटर आहे तो आहे R1 minus R2 bracket square. Right? Are you agree with me? Yes, sir. And in case of the cross belt drive, it is R1 plus R2 bracket square. फक्त फरक इथं आहे. अवघड आहे का लक्षात ठेवायला? एकीकडे मायनस, ओपन मध्ये मायनस, क्रॉस मध्ये थर्ड कंपोनेंटचा न्यूमरेटर प्लस. ओके, whether it is understood to you people? So we have learned about the velocity ratio. Velocity ratio considering without thickness and with thickness. Then second component which we have studied, that is the slip, right? After slip, what we have studied? Open right. After slip, total length of open belt drive or open belt drive and
टोटल लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह. तर या पद्धतीनं जर तुम्हाला तुमच्या पुलीची डायमीटर तुम्ही मोजली दोन्ही पुलींची आणि जर तुम्ही त्याच्यामधलं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मोजलं तर तुम्हाला दोन्ही पुलींमध्ये लागणारा अप्रॉक्सिमेट अशा पद्धतीची जी लेंथ आहे दॅट लेंथ यू विल गेट डेफिनेटली. ओके. अँड मॅथमॅटिकली इथं साइन नाही, कॉस नाही, टॅन नाही, कोसेक नाही, सेक नाही, कुठला थिटा नाही ना अल्फा नाही. बट यू कॅन सी दॅट इन द डायग्राम इट इज देअर. Alpha is there, theta is there. Then you can see in the equation there is a sine, cos, tan, everything is present. Okay. But in the final formula, no any trigonometric term they have included. Means we have tried to simplify it. काय आपण काय केलं इथं सिम्प्लिफाय केलंय आणि सिम्प्लिफाय कर कुठपर्यंत आणलंय विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वी कॅन कॅल्क्युलेट द थिंग्स. म्हणजे उद्या जर मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून तुम्ही एखाद्या ठिकाणी पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टीम डिझाईन करायला गेलात तर किती बेल्ट लागणार आहे त्या अंदाज पंचे काढायचं कारण नाही. तुम्ही तिथं 3 कंपोनंटचे मेजरमेंट घ्यायचे. फर्स्ट कंपोनंट ड्रायव्हर पुली डायमीटर, सेकंड कंपोनंट ड्रिव्हन पुली डायमीटर, थर्ड कंपोनंट सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स of that particular pulley. When you will take only 3 measurement, then you need to convert diameter into radius. Diameter ला कशात कन्वर्ट करायचंय? Radius. Once you will convert it into radius, you will get length of the open belt drive and cross belt drive. आता पहा, चुकून जरी परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम दिला, ड्रायव्हर पुलीची रेडियस किंवा डायमीटर दिली, ड्रिव्हन पुलीची रेडियस किंवा डायमीटर दिले आणि सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स जी लेंथ काढायला सांगितली. काढता येईल? काढता येईल? Yes, sir. तुम्हाला जर डायमीटर्स दिले तर तुम्हाला वेलोसिटी रेशो काढता येईल? काढता येईल? जर तुम्हाला तिथं स्लिप त्यांनी ऍड केली आणि म्हणते की स्लिप कन्सिडर करून काढा, कॅन यू कॅल्क्युलेट इट? ओके. सो फ्रेंड्स, so these were the formulas included in this particular chapter, and in this way I declare that BCME2, that is BME syllabus is concluded. Thank you very much for being with me, bearing with me for whole semester. All the best for your final examination as well as coming end term examination and ISC 3. For the ISC 3, the syllabus will be thermodynamics plus this particular chapter. Okay, so you please be prepared accordingly, everybody. ISC 3, well, let us see if it will be there or it will not be there. Thank you for being with me. Have a nice day. Bye bye. Hello sir. Yes. Sir, ह्या चॅप्टरचे MCQ सेंड करा. MCQ सेंड करा. कोण आहे? Who is this? पूनम सुडके. जरा टीचिंग डायरी पाहत चला की हो. ओके.